Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic Analysis of Variance, that is part 2, where we are going to discuss one-way classification problems with solutions. We have already seen in the previous video about the skeleton or test procedure of one-way classification. Now we are going to apply the test procedure in the following exercise problem, and we are going to see how we are applying and getting the inference. See the example. Set up ANOVA table for the following per hectare yield for 3 varieties of wheat, each grown in 4 plots. So there are 3 varieties of wheat and they are grown in 4 plots of land. This is an agriculture experiment. See, per hectare yield in 100 kgs. Variety of wheat A1, A2, A3. We are going to see 3 varieties of wheat plots. If they are cultivated in 4 varieties of plots. That is 1, 2, 3, 4 and given the data. Now also work out F ratio and test whether there is significant difference among the average yields in the 3 varieties of wheats. So first our solution is setting up the null hypothesis, that is H0, which is mu1 equal to mu2 equal to mu3. That is the average yield in the 3 varieties of wheat are the same. The averages are same for the 3 varieties of wheat. H1, the alternative statement, mu1 not equal to mu2 not equal to mu3 and alpha is equal to 5%. If F ratio calculate பண்ண போறோம். See, let us calculate F ratio as follows. இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்கிற அந்த 3 varieties of wheat x1, x2, x3 ன்னு எடுத்துப்போம். And we have to find x1 square, x2 square and x3 square. So x1, x2, x3 அதனுடைய total summation x1, summation x2, summation x3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த அப்படியே ஒரு வேல்யூவையும் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸோ 6 ஸ்கொயர் 36, 7 ஸ்கொயர் 49, 3 ஸ்கொயர் 9, 8 ஸ்கொயர் 64. Similarly here 5 square 25, 5 square 25, 3 square 9, 7 square 49. Here 5 square 25, 4 square 16, 3 square 9, 4 square 16. So you find the summation x1 square, summation x2 square and summation x3 square. So இந்த எல்லா வேல்யூஸும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ ஒரு வேல்யூஸா நமக்கு தேவையான F ratioக்கு தேவையான ஒரு வேல்யூஸையும் கால்குலேட் பண்ண போறோம். Number of observations, total number of observations எத்தனை? 3 into 4, that is 12 observations. There are totally 12 observations, that is denoted by capital N. Then total of all observations, அந்த 12 observation உடைய total. அப்போ இந்த மூணையும் கூட்டினாலே கிடைச்சிரும் 24 plus 26 plus 16, that is 60. So that is denoted by T. Now correction factor is given by T square by capital N. That is T the whole square, that is 60 the whole square by N, 12, which is nothing but 3600 by 12, which is 300. Next one, total sum of squares, that is SST. That is given by summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus t square by n. So நமக்கு summation x1 square, x2 square, summation x3 square மூணுமே தெரியும். So 158 plus 108 plus 66, இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் minus 300. So 332 minus 300, which is 32. So sum of square, total sum of squares is nothing but 32. அடுத்தது column sum of squares, sum SSC அப்படினது denote பண்றோம். So that is given by summation x1 the whole square by n1, summation x2 the whole square by n1, summation x3 the whole square by n1, all n1. Here it is the respective number n1 minus t square divided by n, where n1 denotes the number of observations in the columns. அதனுடைய number of observations. For example, n1 is 4, n2 is n1 again this is also 4, this is also 4. We are applying 4 plots of land, அதனால 4. So 24 the whole square by 4
plus 20 the whole square by 4 plus 16 the whole square by 4 minus 300 minus t square by n வந்து 300. So இதை simplify பண்ணும்போது 308 வந்து minus 300 which is equal to 8. இப்போ நம்ம total sum of square கண்டுபிடிச்சிட்டோம், column sum of squares கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So error sum of square ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல்ல இருந்து காலத்தை கழிச்சா கிடைச்சிடும் error sum of square. அதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் error sum of squares due to error அல்லது error sum of square அது சொல்லுவோம், which is equal to total sum of squares minus column sum of squares. That is total sum of square 32 minus column sum of square 8 which is nothing but 24. இப்போ நம்ம ANOVA table prepare பண்ண போறோம். Now we are going to prepare ANOVA table. See ANOVA table, it consists of 5 columns. The first column is sources of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, and then variance ratio, that is our F ratio. Now sources of variation between columns, அதாவது காலம்ஸில் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபீட் அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதை கம்பேர் பண்ணி தான் அந்த மீன்ஸ் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி கன்க்ளூஷன் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ பிட்வீன் காலம்ஸ், அதுக்கப்புறம் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், அப்புறம் டோட்டல். ஸோ பிட்வீன் காலம்ஸில் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் கீழே சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியூ டு காலம் அல்லது காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சோம் ஆல்ரெடி 8. error sum of square already calculate, total sum of square 32 தெரியும். So 32 ல இருந்து 8 கழிச்சு தான் error sum of square கண்டுபிடிச்சோம், that is 24. அடுத்தது degrees of freedom. There are 3 varieties. அப்போ c-1 உடைய வேல்யூ 3 - 1 that is 2. அதுக்கப்புறம் total வந்து 12 observations. So n-1 வந்து 11. So 11 ல இருந்து இந்த 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா error sum of square உடைய degree of freedom கிடைச்சிடும். error உடைய degree of freedom that is 9. 11 - 2 that is 9. Now mean sum of squares due to column is nothing but column sum of square divided by the degrees of freedom. இங்க degrees of freedom 2, அதனால divided by 2 போட்டுருக்கேன். So column sum of square 8 divided by 2 which is 4. அடுத்தது error sum of square பாருங்க. Sum of square due to error divided by degrees of freedom corresponding to that is MSE, mean sum of square due to error. அது வந்து sum of square due to error divided by the corresponding degrees of freedom. So SSE divided by 9. இங்க SSE 24 divided by 9. அதான் இங்க எழுதிருக்கோம். So இதை பார்த்தா எப்படி இருக்கு, 24/9 பண்ணும்பொழுது 2 point something தான் வரும். So டெஃபினட்டா இந்த MSE தான் MSE விட கிரேட்டரா இருக்கு, அப்படிதான் இருக்கணும். அப்பதான் F ratio வந்து greater than 1 வரும். அப்படி இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆப்போசிட்டா போடணும். அதாவது F ரேஷியோவை நம்ம MSE மேலே போட்டு MSC கீழே போட்டுட்டு 1க்கு மேலே வரணும். F வந்து இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 1, அது மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தென் 1 தான் வரும். ஸோ F ரேஷியோ F கேல்குலேட்டட் வந்து MSC டிவைடட் பை MSE, மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியூ டு காலம்ஸ் டிவைடட் பை மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் டியூ டு எரர். So 4 divided by 24/9. So 24/9 denominator of the denominator numerator வந்துருச்சு. So 4 into 9/24 which is nothing but 1.5. So your F ratio calculated value is greater than 1. And F table value, that is F at 5% for 2,9 degrees of freedom. இங்கே இதுதான் numerator, இது denominator, அதனால இந்த degrees of freedom அப்படியே தான் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகாது. 2,9 degrees of freedom, that is from the F tables it is 4.26. Now compare these two values. We have F calculated is less than F table value, which implies H0. There is no evidence to accept, there is no evidence to reject H0. Therefore we are accepting H0. That is mu1 equal to mu2 equal to mu3. That is the average yield in the 3 varieties of wheat are the same. So this is our decision. இப்போ ரெண்டாவது exercise problem. There are 3 main brands of a certain powder. A set of 120 sample values are examined and found to be allocated among 4 groups A, B, C and D. And 3 brands 1, 2, 3 as shown here below. ஸோ 3 பிராண்ட்ஸ் இருக்குது பவுடரு. அதை வந்து நம்ம 4 குரூப்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதனோட மீன்ஸில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்ட்டு, அதாவது அதனோட ப்ரிஃபரன்ஸில். அதாவது கொடுத்துருக்கு குரூப்ஸ் வந்து ABCD, இங்கே பிராண்ட்ஸ் வந்து 1, 2, 3. The values are given here. Is there any significant difference in brands preference?
Answer at 5% level using one-way ANOVA. இந்த brands preferenceல ஏதாவது significant difference இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. At 1%, at 5% level ANOVA, one-way ANOVA யூஸ் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Now your solution is there is no significant difference in brand preference. That is mu1 equal to mu2 equal to mu3. அந்த மூணுனுடைய mean values ஈக்குவல்னு சொல்றோம். H1 mu1 not equal to mu2 not equal to mu3. Alpha equal to 5% because அவங்க டெஸ்ட் பண்ண சொன்னதே 5% லெவல்ல டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம F ratio இந்த டேபிள் வழியா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். F ratio can be calculated as follows. Groups வந்து நம்ம உல்டாவா கொண்டு வந்துட்டோம். முதல்ல groups இங்கேயும் brands இங்கேயும் இருந்தது. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண போறது brand preference, அதாவது அதனுடைய மீன்ஸ் தான் கம்பேர் பண்ண போறோம். அதனால அதை மேலே கொண்டு போயிட்டு குரூப்ஸை சைடில் எழுதிக்க போகிறோம். ஸோ கம்பேரிசன் பிட்வீன் காலம்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் காலத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறோம். அது ஃபர்ஸ்ட் பிராண்ட், செகண்ட் பிராண்ட், தேர்ட் பிராண்ட், X1, X2, X3 நம்ம அதை நேம் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே குரூப்ஸ் வந்து ABCD. இப்போ ஒரு X1, X2, X3 மூணையும் டோட்டல் பண்ணி சம்மேஷன் X1, சம்மேஷன் X2, சம்மேஷன் X3 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி X1 ஸ்கொயர், X2 ஸ்கொயர், X3 ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூஸை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம எழுதியிருக்கோம். X1 ஸ்கொயர் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணினதுக்கு பிறகு டோட்டல் சம்மேஷன் X1 ஸ்கொயர், அதே மாதிரி சம்மேஷன் X2 ஸ்கொயர், சம்மேஷன் X3 ஸ்கொயர். ஸோ நமக்கு வேணுங்கிற எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அந்த டேபிள் வழியா. இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூஸாக நமக்கு அனோவாக்கான வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் நமக்கு n equal to 12. ஏன்னா 3 brands in 4 groups, 3 into 4 12 observations. அதனால டோட்டல் n வந்து 12. டோட்டல் ஆஃப் ஆல் த அப்சர்வேஷன்ஸ், இந்த 12 அப்சர்வேஷனுடைய டோட்டல் வந்து t equal to 27 plus 32 plus 61 which is 120. அடுத்தது correction factor, that is given by t square by capital N. So 120 the whole square by 12, that is 1200. அடுத்தது total sum of squares, that is nothing but summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus t square by n. So அப்போ 305 plus 294 plus 975 minus 1200 which is 374. And column sum of square, that is summation x1 the whole square by n1 plus summation x2 the whole square by n1 plus summation x3 the whole square by n1 minus t square by n. அப்போ summation x1 வந்து 27 the whole square by number of observations 4 plus 32 the whole square by 4 plus 61 the whole square by 4. So இது எல்லாத்தையும் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் minus 1200, that is 168.5. So இப்போ நமக்கு total sum of squares தெரியும், sum of square due to column, அதாவது column sum of squares தெரியும். So error sum of squares கண்டுபிடிக்கிறோம். SSE equal to SST minus SSC. அப்போ 374 minus 168.5 which is equal to 205.5. நமக்கு இப்போ அனோவா டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேல்யூஸும் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அனோவா டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். See ANOVA table, the columns, 5 columns, sources of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, variance ratio F. So between columns, error, total. So between column நோடைய sum of square, that is sum of squares due to columns நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 168.5. Total sum of square 374. So இந்த 374 இருந்து 168.5 கழிக்கும் போது நமக்கு error sum of square 205.5 கிடைச்சிருந்தது. அதை போட்டுப்போம். Degrees of freedom வந்து columns வந்து 3. So C minus 1 is degrees of freedom, that is 3 minus 1 which is 2. அதே மாதிரி total number of observations capital N equal to 12. So n minus 1 is 11. So இந்த total இருந்து நம்ம column கழிச்சோம்னாக்கா நமக்கு error நுடைய degrees of freedom கிடைச்சிரும், that is 11 minus 2 which is 9. Now we have to find the mean sum of squares. So column sum of square divided by corresponding degree of freedom, that is 168.5 by 2 which is 84.25. அதே மாதிரி error sum of square நுடைய mean sum of squares, errorக்கு நேரா உள்ள mean sum of square MSE, that is sum of square due to error 205.5 divided by the respective degree of freedom divided by 9, that is 22.83. இப்போ F ratio calculate பண்ணும்போது இதுதான் numerator மேலே தான் பெருசாக இருக்கணும்.
அதனால இந்த இதையே வச்சுக்கலாம். MSCA மேலே நியூமரேட்டரில் வச்சுக்கலாம், டிவைடட் பை MSE. So F calculated is 84.25 divided by 22.83, which will give you 3.69. So our F ratio is greater than 1. So calculated F is 3.69. F at 5% level for 2,9 degrees of freedom is 4.26. This is from F tables. Now compare these two values. We have F calculated is less than F table value. That implies there is no evidence to reject H0. Therefore, we are accepting H0. There is no significant difference in grants preference. So, நம்மளுடைய decision making. So, இது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும். இப்போ ஒரு கணக்கில் டைரெக்டாக பிராண்ட்ஸே காலம்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க, அதாவது வெரைட்டிஸே காலமில் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம். இன்னொன்று வெரைட்டிஸ் காலமில் கொடுக்காம ரோ வைஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது எதுவோ அதை காலம்ஸில் கொண்டு வந்தோம். அப்போ தான் காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி மீன்ஸை கம்பேர் பண்ணி நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் த ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்தை நல்லா படிச்சுட்டு எதை கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, எதனுடைய சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் காலம்ஸை தான் கொண்டு வரணும். கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடிய அந்த வேரியபிளை நம்ம எங்கே வச்சுக்கணும்னா காலம்ஸில் தான் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன் ஒன் வே கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்